на нашому черговому вебінарі, присвяченому веденню бізнесу та релокацію в Іспанію. Будь ласка, підтвердіть, що нас чутно, видно. Так, Руслане, дякую. Олена, дякуємо. Так, усіх раді вітати. Сьогодні наш вебінар присвячений Іспанії. Ми вже провели ряд вебінарів, присвячених різним країнам. Якщо вам цікава якась країна, будь ласка, дайте про це знати. В нас вже 20 таких відеозаписів і матеріалів. Будемо раді поділитися і обговорити з вами питання релокації. Сьогодні хочу представити вам наших колег. Хесуса Ромера, Марту Енріч, Наталію Алонсо і Бланку. Наші колеги сьогодні будуть розповідати вам про ведення бізнесу, про міграційні питання, також оподаткування як фізичних осіб, так і компаній, і залюбки будуть відповідати на ваші запитання. Тому encourage you to be active, так? Задавайте свої питання і отримуйте відповіді. А тепер я перекладу це для наших колег і ми почнемо. Нагадаю вам, що в нас здійснюється переклад слайд-бай-слайд. Ми перекладаємо за нашими колегами, тому слухайте уважно, задавайте питання. Thank you very much. So I introduce you to our participants. I told them that we have already arranged up to 20 webinars with different countries, and if they have questions regarding any country, also Spain, they are free to ask questions. So they are also glad to meet you, and I think that we can start. Okay, thank you very much for the introduction, for the presentation. Just let me put this slide with the photos of the speakers today, as you have been introduced. If you allow me, I will do a very short introduction on the agenda for today. The idea is what to consider in Spain, and we are going to do some insights on for both individuals and corporations. I understand, are you going to translate after me, correct? Yes, correct. Окей. Друзі, ми з вами бачимо порядок денний. На що треба звернути увагу, коли ми розглядаємо Іспанію як юрисдикцію для релокації, як для фізичних осіб. Ви бачите питання це і міграційні, і трудові, і щодо податкового громадянства, та щодо корпорації. Це те, на що звернути увагу. Окей, thank you. Okay. As mentioned, you will see our contact details and photos of these speakers that are available for you. Just if you have any questions or want to address any particular issue regarding the presentation today. Blanca is representing the corporate department, so mainly addressed to corporate law. Natalia Alonso, labor assistance, and Martin Reg, global mobility, and myself regarding taxes. So happy that if there is any questions after the presentation, feel free to address to us. Well, sorry. Друзі, ви можете бачити команду, яка сьогодні буде презентувати нам вебінар, і бачите, хто якими питаннями займається. Але зачасту саме клієнти звертаються до нас, ми потім сконтактовуємо вас напряму і роз'яснюємо деталі вашого запиту. Thank you. We may go on. Okay, thank you very much. So going to the first general introductory topic, this is what to consider in Spain. Unfortunately, today we have to talk about business, because if we talk about what to consider in Spain, we do have excellent weather, excellent food and gastronomy, and very friendly people. But this is not the topic for today, unfortunately. So we are going to focus on business matters. So we are going to review what to do as an individual or as an entrepreneur that wants to start some sort of business in Spain or simply moving to Spain. So based on that, we will see, as you can see on the screen, various aspects that may be relevant for the audience. Migration aspects, tax residence, this is what happens when you become tax residents in Spain. Regular communications to Spanish authorities to apply for special regimes, etc., tax regimes. Formal obligations, social security contributions, and special tax regimes, especially
for attracting people to Spain, and what happened with the self-employed professionals that are also allowed. And my colleague Blanca will deal with incorporation of businesses, companies, from a corporate law perspective, the different forms of companies and business. And I will give you some overview on the main taxes in Spain: corporate income tax, VAT, that it's the same as the rest of the European Union, and some other labor aspects. Thank you very much. Друзі, тут наш колега зазначає, що, на жаль, сьогодні ми з вами зібралися обговорювати бізнес-питання, а не погоду, доброзичливих людей, їжу, яка є в Іспанії. Так, це прекрасна тема для обговорення. Сьогодні ми зосередимося на бізнес-питаннях, і, як ми вже з вами могли побачити на едженді, це блок питань щодо фізичних осіб та самозайнятих осіб, так званих приватних підприємців, та бізнесових питань. Я повторюся, так, це міграційні питання, питання податкового резидентства, комунікаційні питання, це питання щодо виконання ваших зобов'язань щодо звітування, спеціальні режими, які можуть застосовуватися до різних професій, це соціальні внески, це також питання і реєстрації сплати податків самозайнятими особами, а також блок бізнесу, де ми будемо з вами обговорювати питання реєстрації компаній, відкриття банківських рахунків, форми ведення бізнесу і податкові аспекти, звісно ж, також разом з трудовими питаннями. Трудові питання розкриватиме наша колега Бланка. Thank you very much. We may go on. Thank you. So let's go to start with some immigration matters in connection with Spain. So I will pass the word to my colleague Natalia Alonso. Natalia, the stage is yours. Thank you. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, all of you. When it comes to individuals to be legal in Spain, the first thing we should think about is about immigration aspects. So, as you know, at least by the moment, Ukraine is not part of the European Union. In general terms, Ukrainians, even though they do not need a visa to travel to Spain for business trips or short stays on a regular basis, they do need a visa for longer stays. As you know, due to this extraordinary and unfortunate situation that we are living at the moment, the European Council approved the temporary protection regime for Ukrainians last March, which provided these Ukrainian citizens, with a special protection. I don't know if you want. Thank you. Yes, thank you, Natalia. I'll translate. Наталія нам говорить про те, що Україна не є частиною Європейського Союзу, то зазвичай українці можуть знаходитися в шенгенській зоні 90 днів календарних протягом 180 календарних днів. Потім потрібна віза, але наразі через військову агресію Російської Федерації Європейський Союз запровадив на території своїх стран на підставі Європейської директиви режим тимчасового захисту, і такий режим діє і в Іспанії. Звичайно ж, в Іспанії є свої особливості, надалі ми їх розберемо. We can proceed. Thank you. So, of course, Spain has transposed this decision of the European Council to Spanish laws, and it on the 10th of March was issued the instruction 2/2022, which foresees for this special protection in Spain. So, as we said, this instruction allows for this temporary protection status, and let's see to whom it applies. So this special temporary protection applies to all Ukrainian nationals
who have been resident in Ukraine before February 24, 2022. That is the day in which the war started. Also, to Ukrainian nationals who have been in Spain as tourists or who have been illegal in Spain before that date and cannot return to Ukraine. And to third country nationals with legal residence in Ukraine that cannot to their country of origin. Так, тепер ми розберемося, кому надається тимчасовий захист в Іспанії. Директива про тимчасовий захист була прийнята у березні цього року, проте відправною точкою у нас є початок військової агресії. Це 24 лютого. Таким чином, отримати тимчасовий захист в Іспанії можуть всі українці, громадяни України, хто був громадянином України станом на 24 лютого. Крім того, можуть отримати тимчасовий захист українці, які перебували вже на території Іспанії станом на 24 лютого як туристи, зверніть увагу, навіть нелегально, і не можуть повернутися в Україну через війну. Тобто всі нелегали тут вже легалізувалися. Крім того, можуть громадяни третіх країн отримати, які знаходилися легально в Україні, були резидентами, але не можуть через війну повернутися до їх батьківщини. Thank you. Thank you. So let's see how is the application process for this temporary status protection in Spain. So Ukrainian citizens should first arrive to Spain. Then, of course, they should make an appointment to the relevant authorities that issue or are in charge of issuing these permits, which are usually police stations. And then, of course, apply for these residence cards. After the appointment, they should, of course, attend it and submit all the documentation which is requested by the authorities. Gracias. Наталія нам надала інформацію на англійській мові. Я трохи її адаптую, тому що сама знаходжуся в Іспанії. І трошки детальніше розкажу, що треба робити після того, як ви прибули до Іспанії. Для тих, кого зацікавить Іспанія як країна релокації. Тому що чи ви будете релокувати бізнес, чи ви приїдете сюди як фізична особа, чи ви захочете тут бути фізичною особою підприємця, в будь-якому разі треба пройти всі ці кроки. По-перше, треба брати сіту превію. Все тут проходить через сіти. Без назначеного англійською мовою appointment, іспанською сіту тут ніде вас не приймуть. Сіту треба брати у департаменті поліції. У кожному місті, звичайно, буде своя адреса, свій департамент. По-перше, вам треба отримати так званий НІЄ. НІЄ – це номер іноземця. І для цього треба мати закордонний паспорт або ваш внутрішній паспорт, ідентифікаційний номер. Зазвичай, наприклад, в Мадриді допомагають, тому що крім того, що є поліцейські, які розмовляють англійською мовою, є ще волонтери-українці, які можуть допомогти все це оформити. При тому, що ви будете оформлювати ні, по-перше, вам нададуть і соціальний номер, і також номер внутрішньопереміщеної особи. Після того ви зможете отримати медичне обслуговування, окремо, не в поліції, в окремому місті. І вам розкажуть, що вам дадуть документ у вигляді А4, який тут називають НІІ, і після цього документу у вас буде можливість записатися на наступну сіту для того, щоб вже отримати тархету де резиденція. Це вже буде аналог
дозволу на проживання, з яким ви зможете покидати територію Іспанії. Тому що тільки з НІ, тобто з паперцем А4, і до нього ще треба роздрукувати з сайту поліції додаткові папери, підтвердження, що вам таки надали тимчасовий захист. З цією бумагою можна тільки переміщатися по Іспанії. Якщо ви хочете повертатися до України або переміщатися по території Європи, необхідно ще отримати ТІЄ. Це буде вже пластикова карта. І повторюся, що треба окрему сіту взяти і для того, щоб подати документи, і окрему сіту для того, щоб отримати. We can proceed. Gracias. Thank you. So, this temporary work permit is valid for 1 year, and then it can be extended to another additional year. This extension is in principle is automatically issued. Also, the extension will depend on the political situation and new regulations, but in any case, there will be several options to apply for new permits. Also, which are the rights that this temporary protection allows for Ukrainian citizens? So it is important because it allows to legally work in Spain, although a formal work permit application would be required. And this not only relates to working for third parties, but also to be a self-employee in Spain. So next we will see, some general employment regulations. Now that we have seen that this temporary protection, which also should be, and this is something that we haven't said before, should be issued in 24 hours since the application, okay? We will see next some general employment questions that should be very in mind for Ukrainian citizens. Oh, sorry. Yes, please, you can translate if you want. Yeah. Gracias. Дивіться, тут ще такий момент щодо попереднього слайду. Були питання від наших клієнтів, чи можна, наприклад, змінити тимчасовий захист. Наприклад, ви перебували в Польщі, отримали там песель, а зараз послухаєте вебінар, чи вже до цього захотіли переїхати до Іспанії. Тут, звичайно, взимку краще, ніж в Польщі. Можна це зробити, але треба відмовитися від тимчасового захисту в Польщі. В Іспанії вас приймуть. Навіть якщо сплило 90 днів, все одно головне знайти спосіб, щоб кордонів тут, як ви знаєте, немає. Звичайно, можуть бути питання, але якщо ви в'їдете на територію Іспанії, тут в поліції вам нададуть тимчасовий захист. Режим тимчасового захисту дозволяє легально працювати в Іспанії. Для того, щоб знайти роботу, треба або зареєструватися в центрі зайнятості, або самостійно її знайти. Може, наприклад, ви будете відкривати тут компанію, і тоді вам інформація цікава, що дозвол на працевлаштування українців зараз не потрібен. Крім того, українці можуть зареєструватися підприємцями, вести підприємницьку діяльність з отриманим тимчасовим захистом. Що стосується дозволу на легальне перебування в Іспанії, то він дається на 2 роки. Що стосується тархет резиденція, її видають наразі до 4 березня 2024 року. Так. І потім може бути продовжено автоматично, в залежності від ситуації. Як сказала Наталя, все залежить від нових законодавчих актів, які можуть бути видані в залежності від ситуації. Проте у будь-якому разі є декілька варіантів легалізації у Іспанії, як і у інших країнах. Ми розуміємо, це може бути і офіційне працевлаштування, це може бути, наприклад, підприємницька діяльність, це може бути відкриття компанії, це може бути придбання
нерухомості чи інші підстави. We can go on. Thank you. So as we were saying, this temporary protection status also enables Ukrainian citizens legally present in Spain to work. Obviously, if they apply for this work permit. And let's see which rights do these Ukrainian citizens which are currently in Spain and with this temporary status protection have. So, first of all, of course, they have the right to work. And this is so stated in Organic Law for 2000 of January 11 on the rights and freedoms of foreigners, who states that all foreign citizens have the right to work, either for third parties or as a self-employees, but also, and it is important, to have access to Spanish social security, which foresees access to not only to economic benefits, but also to welfare benefits, okay, such as medical care. So I think that this is really important to bear in mind. In turn, these Ukrainian citizens who work in Spain have the right not to be discriminated. So they have the right to be equally treated than Spanish citizens. And direct and indirect discrimination due to origin is expressly forbidden in the workers' statute of employees. Therefore, Ukrainian citizens in Spain should have same employment conditions as Spanish citizens. And lastly, and this is something that also is important, what is needed to become an employee in Spain? So Ukrainian citizens who has this temporary status protection and also who have applied and have this work permit, they should also be affiliated to the Spanish Social Security, which means having what is called the Social Security affiliation number. Is a code. So this is important and is necessary to become an employee. At the same time, and on the other hand, what would Ukrainian entities need to hire employees in Spain? So what they will need is to be, and this is very summarizing a lot, what they would need is to at least be registered for tax purposes and also to be registered before Social Security. This is fundamental. It is and it is a requirement to become an employer, so to hire employees in Spain. And that's it from my side. I don't know if you want to translate. Muchísimas gracias. Так, Наталія розказала, що українці мають право не тільки працювати для третьої сторони, тобто на компанію чи на фізичну особу підприємця, вони можуть бути і самі можуть бути підприємцями, при тому, що є доступ не тільки до економічних благ, а ще і до соціальної системи страхування. Social Seguridad здесь називається ця система, і для цього необхідно отримати денумера de Seguridad Social. Ті особи, які отримають тимчасовий захист, то, що називається, тобто документ, який називають тут НІЕ, а потім отримують тархету резиденцію, одразу таким особам видається цей соціальний номер. Цей соціальний номер потім потрібний для того, щоб оформити тархету санітарію для медичного обслуговування. Цей номер будуть дивитися, і коли людина піде реєструватися у центрі зайнятості. Ну, тобто це дуже важливо для того, щоб себе відчувати в Іспанії комфортно. Далі, українці мають право не бути дискримінованими в Іспанії. Тобто надаються рівні права з іспанцями, і вони мають
рівні права. Але треба розуміти, що, наприклад, якщо ви захочете тут працевлаштуватися, то є можливість без підтвердження диплому працевлаштуватися тільки на низькокваліфіковані роботи. Для того, щоб працювати в Іспанії за своєю роботою, то треба підтверджувати свої документи, це називається омологація диплому. Тобто не все так просто, і, звичайно, з роботою теж ситуація непроста. Ще після ковідного кризису в Іспанії великий рівень безробіття. Так, і що ще важливо для того, щоб стати працівником, треба мати цей номер, про який ми сказали, номер на соціальне страхування. І якщо, наприклад, українська компанія буде реєструватися тут в Іспанії, для того, щоб стати роботодавцем, необхідно зареєструватися в соціальній службі, в службі соціального страхування. We may go on. No, yeah, I just give the floor to my colleague Marta, who will just speak about some tax questions. Thank you. Thank you, Natalia. First of all, in order to determine the Spanish taxation of an individual, it's essential to determine his or her Spanish tax residency in Spain. This is if the person is considered as a Spanish tax resident or as a Spanish non-tax resident. And the taxation in Spain will vary depending on that. In order to acquire the Spanish tax residency in Spain, the Spanish tax legislation establishes requirements to be accomplished. The first of all is spending more than 183 cumulative days in Spain during a calendar year. And temporary absences from Spain are computed as additional residence period in Spain unless a taxpayer can provide evidence of his or her residence in another country for tax purposes. The second criteria is the center of economic interest. So in this sense, the Spanish law established that the main center or base of the person's business or professional activities or the center of economic interest is either directly or indirectly located in Spain. And the third requirement is that the Spanish internal law establishes a presumption of residence that admits proofs on the contrary. And this is that an individual is deemed to have his or her residence in Spain if her spouse, husband or wife, not legally separated, and the dependent and their children have their place of residence in Spain. So once determined the tax residency of the individual in Spain, we will be able to determine the taxation of the person in Spain. Thank you very much, dear Marta. So we are talking about this criterion simultaneously or if it's separate? Separate. Separate. Okay, wonderful. Thank you very much. Так, друзі, ще раз така ремарка, да? Коли ми перекладаємо, ми також з вами ділимося своїм досвідом, тому додаємо певні вставки з практики. Це щоб ви потім не казали, що ми перекладаємо не точнісінько так, як сказала саме спікерка. Отже, питання оподаткування буде залежати від того, чи являєтеся ви резидентом або вважаєтеся все ж таки не резидентом. І для того, щоб з'ясувати, чи стали ви резидентом, потрібно заглянути в локальне законодавство, яке передбачає критерії резидентства. Отже, щодо Іспанії, як і для більшості країн, вони схожі. Бачимо 183 дні протягом календарного року. Так? Це сукупно 183 дні. І коли ви до нас звертаєтеся, ми кажемо вам, будь ласка, збирайте докази, що ви були в різних країнах, що ви не проводили весь час в одній країні, ви такі кажете, це як взагалі? Ну, це чеки збирайте, там, квитки свої також не викидуйте. Це все потім може бути доказовою базою, коли до вас звернеться податкова служба і скаже, що
все, ви стали податковим резидентом Іспанії або якоїсь іншої країни. Отже, 183 дні – це перший критерій. Інший критерій – це переміщення вашого центру життєвих інтересів, як особистих інтересів, так і професійних інтересів саме в Іспанію. Тобто це ви вже і працевлаштувалися, або ви ведете бізнес-активність, ваша сім'я переїхала, ви там орендуєте житло, багато інших факторів, які можуть свідчити про те, що центр ваших життєвих інтересів вже змістився до Іспанії чи будь-якої іншої країни. Ну, в даному випадку саме до Іспанії. І третій критерій – це коли у вас є сім'я, яка вже проживала, ви до неї приєдналися. Ну, я так розумію, це як воз'єднання з сім'єю, і у вас є тоді можливість або ви становитеся, стаєте податковим резидентом, якщо ваша сім'я вже проживає в Іспанії. Отже, зверніть на це увагу. Якщо ви виконуєте ці критерії, це не одночасне виконання, це один з них може бути виконаний. Але і нагадаємо вам, що це є тільки локальними правилами. Адже в тих випадках, коли ви, наприклад, є ФОПом, залишаєтеся ФОПом в Україні, або у вас є там зв'язки з Україною, ви отримуєте заробітну плату, то ми вже будемо йти до Конвенції про уникнення подвійного оподаткування і вже проходити 4-ступеневий тест резидентства. Тому не поспішайте там з скорочасними висновками, передчасними. Thank you very much. When we go on. Thank you, Katerina. Then, it's important to mention that Spain and Ukraine have signed a double tax treaty in which is determined a cost of which an individual, despite being in Spain for some period, is not obliged to pay taxes in Spain as non-resident. Specifically, a person shall not become taxable in Spain if he accomplishes all of the following requirements. Firstly, the person is not present in Spain during more than 183 days in a 12-month period. The second one, because are simultaneous, the remuneration is paid by or on behalf of an employer that is not resident in Spain, and the remuneration is not borne by a permanent establishment located in Spain. Окей, wonderful, thank you very much. Друзі, тут якраз таки зазначається про конвенцію України з Іспанією, і там зазначається, що ви не будете вважатися, ви не вважаєте таким, що оподатковується в Іспанії, якщо ви одночасно, звертаю вашу увагу, одночасно виконуєте наступні умови. По-перше, ви не перебуваєте в Іспанії більше, ніж 183 дні за період 12 місяців. Потім, ви отримуєте свою винагороду від роботодавця, який не є резидентом в Іспанії, тобто ви отримуєте від нерезидента Іспанії винагороду, і ця винагорода не генерується постійним представництвом, яке знаходиться в Іспанії. Тобто, якщо ви виконуєте всі ці умови, ви не будете підлягати оподаткуванню в Іспанії. Я вже бачу ваші питання, щоб не переривати нашого спікера, пізніше ми відповімо. Окей, thank you very much. When we go on. Thank you. Here, you can see a summarize of the taxation in Spain, both as a Spanish tax resident and as a Spanish non-tax resident. Firstly, as a Spanish tax resident, in accordance with our domestic law, Spanish tax residents are taxed on the worldwide income obtained during a calendar year. This is between January 1st and December 31st. Likewise, for employment and rental income, Spanish tax residents are subject to a progressive tax rate that runs proportionally between 19 and 48%, depending on the region of residency. For example, if it's Catalonia or Madrid. And in this sense, the higher is the income obtained, the higher is the tax to be paid. On the other hand, for dividends, interest, and capital gains, there is a progressive tax rate that runs between 19 and 26%, likewise depending as well on the region of residency of the taxpayer.
And finally, for the Spanish tax residents, in general terms, they can apply for several deductions and reductions in their personal income tax return, like, for example, the deduction of social security contributions. Then, Spanish non-tax residents, on the contrary, are taxed only on the Spanish source income obtained, and there is a flat tax rate of 24% for employment and rental income. This is not progressive, it's fixed. However, those taxpayers that are resident on other European Union states, this 24% decreases at a 19%. On the other hand, dividends, interest, and capital gains for the Spanish non-tax residents, there is a flat tax rate of 19%. And finally, there is no deduction of any cost as non-Spanish tax resident. Only is available the deduction on donations in the calculation of the tax return. Okay, thank you very much. And just one thing to clarify, you told us that 24% for employment and rental income, and if such a person is a resident of European country, it could be decreased up to 19%. It's correct? Yes, correct. Okay, wonderful. Thank you very much. I just wanted to be sure. Окей, друзі, тут ми бачимо з вами вже ставки оподаткування в залежності від того, чи вважаєтесь ви резидентом, чи залишаєтеся нерезидентом. Це буде впливати саме на базу оподаткування і доходи, які включатимуться в цю базу. Отже, ви резидент Іспанії. Ви оподатковуєте весь ваш сукупний світовий дохід. Це ви робите за прогресивною ставкою, яка варіюється від 19 до 48%. Це буде залежати від регіону вашого проживання. Це там в Каталонії одне оподаткування, в інших місцях і інше. Також це буде залежати від того, чи є ви працевлаштованим, які там ще доходи ви отримуєте від оренди чи будь-які інші. Якщо ви отримуєте дивіденди, відсотки або ж дохід від приросту капіталу, наприклад, ви продали свої корпоративні права, ви підлягаєте оподаткуванню за прогресивною ставкою від 19 до 26%. І при цьому ви можете застосовувати певні відрахування та вичити. Так? Вони будуть пов'язані з внесками та пенсійними внесками. Це буде залежати від вашої конкретної ситуації. І так як я розумію, це також від обсягів вашого доходу залежатиме. Щодо оподаткування нерезидентів, то ви сплачуєте тільки за той дохід, який ви отримали в рамках Іспанії, так, з джерелом їх походження в Іспанії. І ви до нас також звертаєтесь з питаннями, а якщо я працевлаштован вже в Іспанії, але я все ж таки є ФОПом в Україні, або там також отримую дохід з України, в мене там сім'я і все залишилося. Так, в Іспанії ви повинні будете сплатити саме податок з доходу з працевлаштування. Тобто зазвичай це компанія, як податковий агент, за вас сплачує такі податки і внески. Щодо ставки, яка застосовуватиметься до вас, як до нерезидентів, це 24%. Якщо ви вже працевлаштувалися і якщо ви отримуєте орендну плату. При цьому звертаю вашу увагу, якщо ви є резидентом будь-якої європейської країн ЄС, то ви маєте право скористатися 19% оподаткування замість 24%. Є така можливість. Який там механізм, якщо у вас це зацікавило, можемо обговорити детальніше саме з колегами. Також, якщо ви отримуєте дивіденди, відсотки і дохід від приросту капіталу, то ви сплачуєте ті ж самі 19%. При цьому, якщо ви не резидент, до вас не застосовуються відрахування, які можливі для резидентів. Тільки певні пожертвування, так, які ви отримували, донейти можуть бути вираховані. Окей, thank you very much.
Thank you to you. And then finally, in regards with taxation for individuals in Spain, there is a special tax regime for inbound repatriates that individuals can apply for. And in general terms, this is beneficial for those taxpayers whose annual gross salary is between 55,000 and 60,000 euros or more per year. In this sense, while these people, as a general rule under the ordinary tax regime as a Spanish and as a common Spanish tax resident, they would be taxed at a 24% or high tax rate. Under the special tax regime, there would be a tax at a flat tax rate of 24% for the first 600,000 euros, and for the excess of this amount, there is a flat tax rate of 47%. Another difference between the taxation between the ordinary and the special tax regime is that under the special tax regime, there is only taxable the private income of the taxpayers. This is the private income from a Spanish source, and under the ordinary tax regime, there will be tax for the worldwide private income. In order to opt for the special tax regime, individuals must accomplish some requirements, and the main requirements are not being considered as a Spanish tax resident during the previous 10 years and have moved to Spain for work purposes. This is have a letter of secondment or a labor contract with a Spanish company. Nowadays, a special tax regime is applicable for a period of 6 years in total. And finally, it is important to mention that there is a rigid period to opt for the special tax regime that currently is 6 months since the date of the registration of the individual in the Spanish social security system, or since the date of the obtention of a certificate of coverage in their origin country. Thank you very much. Тут ми кажемо про спеціальні режими. Є такий, що застосовується до імпатріатів, які прибувають до країни, і це вигідно, якщо вони заробляють в рамках 55 тисяч там, і до 60 тисяч і вище гроз заробітної плати, які взагалі можуть бути переваги в цьому податковому режимі. По-перше, це плоска ставка, так, у розмірі 24% щодо ваших зароблених 600 тисяч євро. Якщо ви перевищуєте вказану суму поріг, то ви вже сплачуєте плоску ставку у розмірі 47%. При цьому йдеться про оподаткування доходу саме з джерел їх походження в Іспанії. Є певні вимоги, які необхідно виконати для того, щоб скористатися цим режимом. Це, наприклад, не бути цього до того моменту, як ви подалися на застосування цього режиму, податковим резидентом Іспанії, як мінімум 10 років. Тобто ви повинні бути резидентом іншої країни 10 років і не бути при цьому резидентом Іспанії. І головна мета вашого переїзду – це саме робота і працевлаштування. Цей режим, він застосовується протягом 6 років. І є також ще можливість обрати режим на 6 місяців. Цей період... я тут переуточню. So, you told us that there is a period of 6 months to opt for it. Yes. So, it begins when you have already registered in the social security, yes? Yes. So, from this moment, we have such a period. Okay. Так, і ми можемо застосувати це з моменту, коли ми вже зареєструвалися в органі, установі, яка саме відповідає за соціальні виплати. У нас є 6 місяців для того, щоб скористатися такою опцією і отримати цей режим і користуватися їм протягом 6 років.
Thank you very much. We may go on. Thank you. And now I will pass the word to Natalia in order wonderful. she explains the social security in Spain main aspects. Thank you. Thank you very much, because it's a challenge for our people every time they move to different countries. Thank you. Так, а наразі ми слово передаємо пані Наталії. Вона нам розкаже про соціальні внески, те, з чим в нас частіше за все бувають питання, великі питання. Okay, thank you. You might go on. Thank you. So we have talked about tax aspects. So now what happens with social security? So there's, as you maybe know already, there is a social security agreement signed between Ukraine and Spain, which entered into force in 1998. This is good news because it, as you may already have experienced, having a bilateral agreement eases things and or simplifies the process when it comes to assignments of employees between these two countries. In general terms, this bilateral agreement foresees a general principle, which is what we call lex loci laboris, which means that or which states the subjection to the state where services are being rendered. That means that if employees are working in Spain, they have to be subjected to social security law of Spain. However, for temporary assignments, an exception is foreseen in this bilateral agreement. It regulates that for temporary assignments not exceeding 2 years, employees might continue subjected to the legislation of the country of origin. This is good because for Ukrainian citizens which have an employment relationship in Ukraine, which maybe due to this situation are assigned to or came to Spain, they might continue contributing to the social security of origin. These first 2 years can be extended for an additional period of 2 years more. Also, having this social security agreement is good because it foresees what it is called the principle of aggregation of insurance periods, to have access to certain benefits of social security. This principle of aggregation of insurance period means that social security of each country will have into account social security or insured periods of the other country in order to for the individual to have access to certain benefits. So, such as temporary disability, pregnancy, birth, permanent disability, retirement, and so on. So, yeah, having this bilateral agreement is good. Okay, wonderful. One clarifying question. So immediately, if we are talking about the residents, they have moved to Spain, they are already considered to be residents, but they are still working on Ukrainian contracts. So they will be subject to taxation, but not to social security. Yes, due to this security bilateral agreement. If they maintain their relationship in origin and they apply and they communicate to the social security and have the certificate of coverage and they come to Spain, it is possible to maintain the social security of origin and not contribute to the social security in Spain. Yes. Oh, wonderful news. Thank you very much. Ну що, шикарно, я вам скажу, друзі. Отже, щодо оподаткування, картина нам зрозуміла. Так, нам від цього не втекти. В нас є різні моделі, ми вже про них почули, так, щодо ставки, щодо резидента та нерезидента. А що стосується соціальних внесків, то якщо в нас є відповідна угода про соціальні внески, я так розумію, вони так і називаються, а з Україною вона підписана так точно і діє, вона встановлює загальний принцип, щодо якого особа, яка працює в Іспанії, повинна сплачувати соціальні внески, якщо немає певних винятків, які встановлені саме в цій угоді між конкретною країною. Щодо
угоди, яка в нас є з Україною, там написано, якщо такі робочі питання, вони тривають і не перевищують 2 років, наприклад, якщо ви перебуваєте в Іспанії, але у вас залишився контракт з українською компанією, і якщо ваше вимушене переміщення в Іспанії, але продовження вашої роботи за українським контрактом не перевищує 2 років, то ви можете сплачувати соціальні внески саме в Україні, а не в Іспанії. Але для цього потрібно бути також відповідні справки надати, я так розумію, це про соціальні відрахування в Україні. І це дозволяє вам протягом 2 років не сплачувати соціальні внески, навіть якщо ви вже підлягатимете оподаткуванню в Іспанії. При цьому, наша колега не зазначила, але на слайді є, і це точно, так воно і діє, це застосовується також і до самозайнятих осіб. Більш того, цей строк у 2 роки, він може бути продовжений. Я так розумію, якщо будуть знову ж таки надані відповідні документи до соціальних установ. Ще одна гарна новина. Всі ті соціальні відрахування, які були здійснені в одній країні, будуть враховуватися в іншій країні для цілей застосування таких соціальних пільг та соціальних, так скажімо, соціальних пільг при декреті, наприклад, або при виході на пенсію, або тимчасовій непрацездатності. Це теж гарна новина. Отже, не дарма ми занесли Іспанію в наш список ліберальних країн щодо по відношенню до українців. Thank you very much. We may go on. Thank you. But in any case, having this bilateral agreement does not prevent Ukrainian citizens to have an employment relationship and contribute to Spanish Social Security. Okay, so that is why I will just give you some general remarks regarding how Social Security works in Spain. You should know that payment to Social Security contribution in the event employees are Ukrainian citizens work in Spain, it is compulsory. Okay, so all employees should pay Social Security contributions. Either if they work in the general regime, for instance, if they work for a third party, or as self-employees. For the general regime, contributions are shared between the employer and the employee. And you can see them in the slide, but for companies are in general terms the 23.6%, and employees should pay 4.70%. To this contribution should be added what is called the rate for occupational accidents, which depend on the economic activity of the company and the danger it may suppose for the employees. So dangerous activities will imply paying a higher rate for occupational accidents than those other activities which do not imply any danger. It is important to bear in mind that not all the salary is taxable for Social Security purposes. So there is a maximum contribution base to which these rates are applied, and for this maximum Social Security contribution changes from year to year, and for this 2022 is 4,139.40 euros. Okay. And just to finish with my part, in the general scheme, the employees contribute for the following benefits, such as medical assistance through the national health system, economic allowances such as short-term disability, long-term disability, maternity, retirement, death and survival, and of course the unemployment benefit. Okay, thank you very much. So if our base is if our salary, for example, 5,000 euros, so we don't pay any Social Security? Oh, what? No. You pay you pay Social Security. However, this percentage, the rates are only applied over 4,139 years. The difference between 5,000 and the 4,139
is not social security taxable. Okay, so the amount that exceeds this amount which we see on the screen is not taxable. That's Not it. taxable social security. Okay, Exactly. Мгм. Exactly. Thank you very much. Отже, You're друзі, welcome. якщо у нас не залишилися контракти з українськими компаніями, ми вже працюємо в Іспанії, ми зобов'язані сплачувати соціальні внески. Вони є обов'язковими при цьому як для самозайнятих осіб, так і для фізичних осіб, так працевлаштованих осіб. Взагалі, ставки, такі, як ви бачите на екрані, вони поділяються між компанією, які вираховуються з компанії, і ті, які вираховуються, сплачуються саме працівником. Ми бачимо ці ставки, це 23,6%. Щодо працівника це 4,70%. Звертаємо вашу увагу, якщо ви задіяні у діяльності, яка має небезпечна діяльність, так має шкідливий вплив на ваше здоров'я, ці ставки будуть вищими, трохи вищими. Також із важливого, не вся заробітна плата є базою для вирахування соціальних внесків. Кожен рік публікується ставка, максимальна база для вирахування соціальних внесків. Сьогодні, на сьогоднішній день, в 2022 році, це 4139,40 центів. Ця сума є максимальною базою для нарахування соціальних внесків. Суми, які є більшими, вони не є базою, тобто якщо ви отримуєте 5 тисяч, як я спитала, і обрадувалася, так, зраділа, що взагалі не повинні сплачувати, ні. Якщо це 5 тисяч, то ми будемо сплачувати соціальні внески саме з суми, яку ви бачите на нашому екрані. Це 4 тисячі, 4 з хвостиком, да, 4 тисячі євро. І ця пенсійна, соціальна страховка дозволяє вам потім отримувати вигоди, якщо ви або ж захворіли, або ж перебуваєте в декреті, або ж тимчасово знаходитеся в стані непрацездатності. Ось. Thank you. Thank you. And now we will start talking about corporations and investing in Spain. And this is the turn of my colleague Blanca. Okay, thank you, Blanca. Оль, пожалуйста. Hello, good morning, all. I will deal with the possibility of investing in Spain through a corporate company. In fact, I will deal with the possibility of incorporating a new company in Spain instead of incorporating a new company, buying a self-company, which means buying a company already existing in the company's registry in Spain. Another alternative is establishing a branch in Spain. We will deal with the differences between a company and a branch. And lastly, I will deal with the possibility to relocate an Ukrainian company already existed in Ukraine to Spain. If you want to translate, just the summary of. Thank you, Blanca. Yeah. Далі ми поговоримо про відкриття бізнесу в Іспанії, альтернативні форми
Форми відкриття бізнесу включають об'єднання компаній, можна відкрити нову компанію, купити полочну компанію, можна відкрити представництво або відкрити компанію через представництво. І крім того, будуть розглянути надалі питання релокації бізнесу. You may proceed. Okay. Then it should be taken into consideration before investing in Spain by means of any of the alternatives I've dealt with, that all the founder members of a new company, of a branch, the members who will be part of the management body of a new company, a new entity in Spain, they all need to hold a Spanish tax registration number. This number needs to be obtained before the Spanish authorities, and this number can be obtained in presence, appearing before the Spanish authorities, or it can be granted as a special power of attorney, granting someone located in Spain to deal with this process, and this proxy can apply for this number on behalf of the Ukrainian people. Thank you. Для того, щоб розпочати бізнес в Іспанії, по-перше, необхідно отримати податковий номер. В Іспанії він називається НІФ. Так, для того, щоб це зробити, можна звернутися, це можна зробити самостійно, можна зробити через довіреність. Так, по довіреності можуть зробити це в Іспанії. Отримати такий номер для компанії. Yes, we may go on. Thank you, Blanca. Okay, thank you. So then once we've applied for this number, we can start the process. The first alternative is incorporating a new company. The process to incorporate a new company, the first thing to be conducted is applying for a company name for the entity. Then we have to choose the place where the company will be located, the registered office. We have to appoint the management body of the new company. In Spain, we have several alternatives, which are appointing a sole director, which means that this person needs to act individually, appointing 2 or more jointly and severally acting directors, which means that any of those directors can act independently, appointing 2 or more jointly acting directors, which means that both in groups of 2, at least 2, these directors need to act jointly. And lastly, we have the possibility to appoint a board of directors, which is composed of a minimum of 3 members. And this means that they pass resolutions on a majority basis. Then we need to draft the articles of associations, which will be the general rules of the Spanish company. And if you want to translate this one, I will end with the process in the next slide. Okay, one second. I would like to ask you about the management board. So we should appoint all of these people as a management board, or only some of them? So directly, jointly, or just one managing. Okay, wonderful. Thank you very much. So you would like to proceed, and then you want me to translate, or if it's up to you. If you want, I can finish with the next you can slide. finish. You can finish. Yeah? Okay, fantastic. The next step should be opening a bank account. The minimum share capital of an SL company, a limited company, which is the most commonly used type of entity, is 3,000 euros. However, from October 19 of this year, just a few days ago, it became into force a new act which permits the possibility to incorporate companies with a share capital of just €1.
This is quite new, and we are sure that this will be amended and developed in the following months. But until now, the Act permits it, and it is just established in this Act that in the meantime, in all the period, the company holds a share capital of €1 until it holds a share capital of €3,000. 20% of the benefits yearly held by the company need to be allocated to legal reserves. This is all what is established, but we will see future developments about this. Then, well, it is important to point out the thing that there is not necessity to hold Spanish nationals in a Spanish company. And well, when we have all these documents mentioned before, we need to go to the notary to execute the public deed of incorporation, and then the Spanish tax registration number of the new company is applied and obtained. This number is obtained, in fact, the same day we go to the notary, so it's quite fast. Then we submit the public deed to the company's registry to be registered in Spain. And then we register this new company in the Inland Revenue for tax purposes and before the Spanish authorities to register for labor purposes. And this is all the process. Yes, thank you very much. It was really comprehensive. So if I'm in Ukraine at the moment and I would like to open a company in Spain, it's possible, given that I'm a foreigner and I'm physically in Ukraine. It's possible, yes, to open a company while I'm, not present in Spain. Yeah, if you're not going to come to Spain in any moment of the process, you should grant a special power of attorney to someone to do it on your behalf and to go to the notary, to apply for the number, to conduct the process on your site. Okay, but I could do it remotely, yes? Yeah, but someone needs to be here in Spain on your behalf. Okay, so I need a proxy or some legal representative. Okay, wonderful. News. Thank you. Так, друзі, на цих двох слайдах ми бачимо з вами кроки щодо створення компанії в Іспанії. Отже, ми як акціонери з вами отримали податковий номер, потім ми вже йдемо до процедури реєстрації безпосередньо компанії. Ми з вами обираємо назву компанії, локацію, де буде розміщуватися наш офіс. До речі, потрібно спитати про юридичну адресу, щоб там не орендувати офіс. Зазвичай це можливо в більшості країн. Ми з вами визначаємося з локацією, тому що це може потім вплинути на оподаткування. Ми також з вами визначаємося з органами управління. Ви бачите, це може бути як директор, так і може бути борд з директорів, 3 директора, це може бути декілька директорів, це на ваш розсуд. Потім ми з вами складаємо статут компанії, де визначаємося з основними положеннями. Далі, що ми з вами робимо, це відкриваємо банківський рахунок. Банківський рахунок – це окрема історія, ми з вами послухаємо, як довго це робиться і скільки це може коштувати. Щодо статутного капіталу. Раніше була вимога щодо мінімального статутного капіталу, вона складала 3000 євро. Нещодавно відбулися зміни, як я почула, це з 19 жовтня, діють нові правила, відповідно до яких ми можемо реєструвати компанію з уставним капіталом в 1 євро. Але при цьому компанії, які були зареєстровані за старою схемою, вони повинні, як я почула, сформувати резерви. 20% з того, що вони отримали, я так розумію, з прибутку, вони повинні відправити до резервів. Далі. Отже, друзі, якщо ви плануєте зареєструвати компанію і вас зупиняла така сума статутного капіталу, то наразі вас
вже зелене світло, будь ласка, реєструйте компанію. Але давайте спочатку розберемося з оподаткуванням. Далі, ми з вами з'ясували, що не обов'язково засновникам бути саме іспанцями. Ми з вами можемо це зробити, тобто зареєструвати компанію, навіть перебуваючи в Україні. Для цього нам потрібно видати довіреність або мати представника в Іспанії, який може пройти усі ці кроки. Далі ми з вами йдемо до органів нотаріату, робимо оформлення, потім ми з вами звертаємося до податкової і отримуємо реєстраційний номер, податковий номер для нової компанії і, власне кажучи, наша компанія потрапляє в реєстр компаній. Я одразу бачу питання, чи є обмеження щодо діяльності. If we are talking about the €1 minimum capital, it is regardless of the activity of the company. Yes, so any company could use this new provision and set up a company. Yes, regardless of as a limited company. Yeah. Set up a limited company. Okay, thank you very much. Так, це без обмежень, це можуть товариства з обмеженою відповідальністю скористатися такою опцією. Окей, thank you. Okay, then there is another alternative. Instead of incorporating a new company from the beginning, there is possibility to buy a self-company, which means to buy all the units of stock of a company already incorporated and existed in the company's registry. In order to do so, a public deed of purchase of all the units of stock shall be executed. This means that the buyer and the seller shall appear before a Spanish notary in presence or through a proxy, granting a special power of attorney to someone in order to do so. And together with the execution of the public deed of purchase of the units of stock, the articles of association shall be changed in order to adapt to the will of the buyer. We shall change the company name, the registered office, the object, any article of the articles of association, such as the transfer of the units of stock regime. And lastly, it should be appointed the management body of the company. Again, it should be taken into consideration the fact that to buy and to execute the purchase public deed of units of stock, it is necessary to hold a Spanish tax registration number. Not only the buyer, but also the individuals who will be appointed as members of the management body of the company. Okay, thank you very much. It's really important. Друзі, майже по всіх країнах та також в Іспанії є можливість не тільки реєструвати компанію спочатку, а і придбати готову компанію, так звана shelf company. Для цього потрібно зробити внести зміни в реєстр, потрібно це все оформити через нотаріуса. Для цього необхідно внести також зміни в статут, там назва компанії, офіс, ці пункти можуть бути змінені, а також зазначити нових власників, нових учасників компанії. На що тут важливо звернути увагу? Особа, яка купує таку компанію, вже повинна мати податковий номер. Навіть якщо там передбачається декілька учасників, усі з них повинні мати такий податковий номер. Тобто, якщо ви маєте намір придбати таку компанію, будь ласка, отримайте завчасно податковий номер. Thank you very much. Okay, thank you. Then, just to say, are there any advantages of buying a self-company instead of incorporating a new company from the beginning? We can say that no. In fact, nowadays that it is possible to obtain the Spanish tax registration number of the new company the same day we go to the notary, because the notary can obtain this number the same day or maybe 24 hours later.
there are not advantages. In the past, a lot of clients, a lot of people wanted to buy a self-company because they need to hold this number in advance. It was a quite urgent question, and they need to hold this number. But nowadays, we suggest, in fact, the people who want to incorporate a company, that it's not necessary to buy a self-company. They can just incorporate a company from the beginning. In terms of time, in terms of expenses, there are not advantages. What is the timelines for incorporating a new company? How long will it take? We can talk about between 2 and 3 months, three months. The time it takes longer is the time we need to apply for the Spanish tax registration number. This can take, because and you depend on the availability of the Spanish authorities. So maybe to obtain this number, this can take 1 month. And then when you have all the documents, all the papers prepared, in total, we can talk about 3 months. 3 months is okay, wonderful. Yeah. Thank you very much. Друзі, тут ми з вами оцінюємо все ж таки доречність, доцільність реєстрації нової компанії або ж придбання вже готової компанії. Наші колеги рекомендують все ж таки засновувати компанію. Ми по строках почули, що це до 3 місяців займає саме реєстрація нової компанії. Це досить довго, якщо порівнювати з тією ж Польщею або іншими країнами, але якщо у вас бізнес-цілі заточені, так, сфокусовані в Іспанії, то можете спробувати. Щодо shelf company, і як зазначила наша колега Бланка, можуть бути певні проблеми або затягування строків з отриманням саме податкового номеру. Як я почула і знаю, да, і на власному досвіді, податкова служба в Іспанії, вони не є там швидкими, як, наприклад, навіть наша ж податкова служба. Тому це може затягнутися через адміністративні моменти. Бюрократичні також. Okay, thank you very much. We may go on. Okay, thank you. Okay, another alternative of investing in Spain is incorporating a branch. The process is, in terms of time, is quite similar. We need to hold a Spanish tax registration number of the parent company. The parent company needs to pass the relevant resolutions, approving the incorporation of the new branch in Spain. In these resolutions, we will include the appointment of the person who will be the legal representative of the branch in Spain. They will grant this person a special power of attorney to represent the branch. And also, we need to go to the notary with all the documents of the parent company, and we need to grant a public deed of incorporation. As well, furthermore, we will also need to apply for a Spanish tax registration number of the branch. And lastly, we will submit this public deed of incorporation in the company's registry to be registered, and we will register the new branch before the Inland Revenue for tax purposes. Друзі, на цьому слайді ми бачимо процедуру реєстрації саме філіалу, і ми бачимо, що кроки є тотожними до реєстрації компанії. Тут ми просто не кажемо про legal entity, да, та про юридичну особу. Я не буду довго зупинятися на цьому слайді, бо ми бачимо з вами, що тут також і є рішення про створення, призначення особи, яка буде відповідальною за діяльність. Потім ми з вами також звертаємося до отримання реєстраційних номерів, звертаємося до нотаріату і, власне кажучи, заносимо відповідні дані до реєстру і починаємо функціонувати. Зосередимося більше на питаннях, які ви також нам ставили. Thank you very much, Blanca. We may go on. Okay, thank you. And then there you will find a summary of the main differences between a branch and a limited company.
which are the legal entity. As you may know, the branches do not hold separate legal entity from the parent company. This does not happen with a limited company, which holds a legal entity. The founded capital is not required when you incorporate a branch. However, it is required a minimum share capital to incorporate a company, although, as I pointed out before, now with this new act, we have the possibility just to incorporate the company with €1, which is almost nothing. Then the legal representative in case of branches are appointed, and we point, however, a management body with the different alternatives pointed out before when we are talking about companies. And lastly, regarding the annual accounts, when we hold a branch, the annual accounts of the parent company are the ones who need to be submitted to the company's registry in Spain. And however, in case of companies, they hold their own annual accounts that need to be submitted to the company's registry. Thank you very much for such a comparison. Друзі, ми тут бачимо з вами відмінність компанії від філіалу. Ми з вами це точно знаємо, коли компанія – це юридична особа, філіал – це не є юридичною особою. При заснуванні філіалу в нас немає вимог щодо статутного капіталу, а щодо компанії, як ми вже почули, враховуючи зміни, це всього €1. Так, далі, щодо представника у філіалі, це особа, яка діє за спеціальною довіреністю щодо керуючого органу управління. Ми з вами побачили опції щодо директорів та їх кількості як органу управління. А щодо звітування, подачі бухгалтерської звітності, щодо філіалу, це ми робимо надаємо дані нашої материнської компанії, нашої компанії основної, так? А щодо новоствореної компанії, звісно ж, це її звітність, яка надається до відповідних органів. Thank you very much. We may go on. Thank you. And just lastly, to finish, just to point out a few appreciations about another alternative to invest in Spain, which is the relocation of a Ukrainian company already existing in Ukraine to Spain. Just to have this possibility in mind, which implies it is important to take into consideration the fact that to conduct this way, to follow this alternative, it is compulsory and necessary that the Ukrainian law recognizes the possibility to relocate a company to Spain. It is important that it is recognized the possibility to maintain the legal entity as a continuous entity in Spain. And then if both jurisdictions permits this, the process can be conducted, which means that both jurisdictions need to work jointly, because then first the process needs to be conducted in Ukraine, and then after that the process needs to be started in Spain. Okay, so we are talking about the possibility to relocate Ukrainian company and still pay Ukrainian taxes in Spain? Well, it's this company starts being Spanish. I mean, starts being Ukrainian and starts being Spanish. We change the registered office from Ukraine to Spain. Okay, and we avoid a registration period. Yes, this registration. No. We need to follow all the steps. We need to execute a public deed. We register the company in Spain. In fact, it's a very long process, but sometimes it's another alternative. Okay. It continues the company's life continues in another country. Окей, wonderful, thank you very much. Друзі, є ще одна опція цікава, це релокація української компанії в Іспанію. Ми зазвичай з вами говорили про релокацію як
створення нової компанії, при цьому українська компанія діяла або була зруйнована, були і такі випадки. Але тут саме йде про релокацію української компанії, вона там, власне кажучи, переміщується, вносяться відповідні дані в іспанські реєстри, йде її іспанізація такої компанії, але це повинно координуватися обома юрисдикціями, як Україною, так і Іспанією. І обов'язково для того, щоб пройти цю процедуру в Україні, повинна бути така визнання можливості релокації компанії в Іспанію. В нас багато компаній зробили це, але відповідно до західного регіону вони були релоковані в західні регіони. А так, зазвичай створюються нові компанії і починається діяльність. Окей, thank you very much. We note such a possibility. Thank you. Okay, I just pass on the word to my colleague Jesus Romero. Thank you, Blanca. Hello again. We are running out of time a little, so I'll try to be very straight with my part of presentation. It's taxes, so I don't want to bore you with very technical aspects. So the main idea for the presentation today is to give you an overview on the main tax impacts. So we will start with the corporate income tax in Spain. The regular and unique corporate tax rate is 25%, 25 on the profit of a company. Like other countries, we start with the accounting result, with the profit. We apply certain adjustments to the corporate, so the taxable income, and then the final taxable income goes to 25. There's one special 15, reduced 15 tax percent for these newly incorporated companies. The corporate income tax in Spain allows to deduct certain tax credits and take advantage of certain exemptions regarding incomes generated abroad, mainly, for example, dividends when received in Spain, that they can be, let's say, take advantage of a 95% exemption. This is only 5% of dividends received are liable to tax to the general tax rate of 25%, resulting an efficient taxation of 1.25%. And finally, we have certain tax relief that we can deduct from the taxable, so the tax payable, to minimize the impact of the taxes. And these tax reliefs are mainly connected with certain activities like research and development, certain technological innovation, or even job creation. Thank you very much, Jesus. Окей, друзі, через брак часу ми дійсно затягнули багато інформації. Тут ми будемо покроково зупинятися на основних фактах. Отже, корпоративний податок. Ми з вами бачимо, що ставка корпоративного податку складає 25%, але наш колега зазначає про те, що є можливість здійснювати певні вирахування, що зменшує базу оподаткування. Більш того, 25% – це загальна ставка, є також ставка у розмірі 15% для новостворених компаній. Звертаю вашу увагу, що досить цікавий момент. Компанії сплачують податки на доходи, які отримуються в межах Іспанії та за кордоном. Але ті, що за кордоном, наприклад, отримані ті ж дивіденди, вони не в повному обсязі оподатковуються, а оподатковуються в розмірі 5%. Тобто 5% отриманих дивідендів підлягають оподаткуванню за ставкою, наприклад, 25%. Це дуже цікаво, зверніть на це увагу. Більш того, є певні види діяльності, які допомагають отримати пільги і знизити ставку, знизити базу оподаткування і, відповідно, зменшити податковий тягар. Наприклад, це R&D, тобто це IT-спеціалістам може бути цікаво. Thank you very much. We may go on. Okay, thank you. We will continue with corporate income tax, just with a few more features. Losses. There is no limitation on time to take advantage of the losses generated. So loss carry forwards can be offset against future profits.
There are certain limitations based on the size of the company to take advantage of them, but there is no temporary limit. And in any event, we can take advantage of at least 1 million euros of former losses generated in any event. The excess can be, of course, carried forward to following years. In terms of interest deduction, if there is some sort of loans that the Spanish company receive, interests are deductible, even from third parties and related parties. There are certain formulas to make sure that it's deductible. Again, 1 million euros of interest, of net interest, which is a lot, can be deductible in any event, despite the fact that there are related party transactions. We need to follow transfer pricing policies. And finally, we have a very interesting special regime for tax consolidation. This is once you have various entities within a Spanish territory, maybe a holding company and various operational companies, or simply various operational companies that are owned by a foreign entity. The Spanish ones can create a perimeter of consolidation where losses and profits can be offset, being more efficient and paying taxes only for the net income generated. Окей, thank you very much. Друзі, тут ми кажемо про перенос тих збитків, які ви понесли у періодах, так, предыдущих, у минулих періодах. Зверніть увагу, що в нас тут немає обмежень щодо часу. Тобто це і не 5, і не 10 років, це взагалі не лімітований час, але є лімітована сума. Так, це може бути до 1 мільйона євро, які ви понесли збитків, так, і ви можете їх переносити на прибуткові періоди. Зверніть на це увагу. Далі, всі відсотки, які ви сплачуєте, вони знижують базу оподаткування, якщо тільки це не сплачується пов'язаним особам, де включаються саме 30, не 30, а трансфер прайсинг, да, там правила трансфертного ціноутворення. Зверніть на це увагу. Є також режим групової консолідації, де компанії можуть утворити групу і сплачувати корпоративний податок як єдиний платник податків. В принципі, це все. Ну і потрібно звітує саме материнська компанія. Thank you very much. Thank you. This is an important slide. This is referred to the special regime for holding companies, the Spanish holding companies, so-called ETVE. For those businesses that want to structure their foreign or international groups through Spain, we have a very interesting holding regime whereby all dividends and capital gains received by the ETVE are 95% exempt. This is only 5% goes to the general 25. This is 1.25% effective rate. And when those dividends or even capital gains goes from the ETVE abroad to the foreign investor are absolutely zero tax in Spain. So this is a very good instrument, vehicle to organize, restructure foreign investments through Spain, considering that Spain has a large treaty network connection with the rest of the world, 103 double tax treaties, most of them with Latin America, of course, Europe, EMEA region, and so on. And the good point is that 95% exemption when the dividends and capital gains from participation arrive to Spain, and zero when from Spain goes to the foreign shareholder. Окей, thank you very much. Друзі, це той режим, про який я вже зазначала, коли казала про отримані дивіденди і про можливі вирахування у розмірі до 95%. Зверніть увагу, що холдингові компанії, які в основному, як ви зрозуміли, утримують і керують акціями різних компаній, можуть скористатися такою пільгою, яка дозволяє 95% отриманих дивідендів вирахувати і оподатковувати саме 5%. При тому є також можливість здійснювати виплати з Іспанії
з нульовою ставкою податку на репатріацію. Тобто в такому випадку холдингові компанії в Іспанії у цілях міжнародного структурування є досить вигідними. В принципі, якщо коротко про цей режим, то все. Якщо буде зацікавленість, то зробимо більш детальне overview цього режиму. Thank you very much. We go on. Okay, so we are going to move from corporate income tax. We have outlined the first main features, and we go to value-added tax. Nothing very special compared with the rest of European Union jurisdictions that you may heard about. To consider, the Spanish general tax rate for VAT is 21%. As you may know, we all the European Union have the same system where the VAT is a neutral tax in all the supply chain. So nobody supports financially the VAT as a taxpayer directly. It's the final consumer who pays that, except various circumstances. So 21% as a general rate, a reduced rate of 10% for certain specific products that are and services listed in the law. We put some examples here: certain food, pharma products, etc. And a very special reduced rate, 4%, for primary goods like bread, eggs, fruits. This is very, let's say, primary and fundamental goods. There are certain transactions that are exempt. This is zero rated, like bank services, or even when you want to acquire certain property that is second-hand property, and you as an individual want to buy the property that is exempt, or even the proper rental income of a property. If you are renting a property, no VAT is charged to the tenant. These are exempt. And the obligation, if you have a business in Spain, it doesn't matter whether you are an individual entrepreneur or a company. VAT must be filled on quarterly or monthly basis based on the annual turnover. Normally, the threshold is 6 million euros. Below, it's quarterly. Above, it's monthly, apart from other certain summaries and obligations from a formal perspective connected with VAT. Jesus, could you please repeat? We are registered as a VAT payers when our revenue is more than 6 million euros, yes? Yeah, when you are a company or individual and your turnover, your net sales are below 6 million euros, you have to file your VAT compliance on quarterly basis. When your turnover net sales are above the 6 million euros, you have to fill your tax compliance, this is your VAT compliance, on monthly basis. Ага, окей, wonderful, thank you very much. Так, друзі, тут ми кажемо про податок на додану вартість. Правила в Іспанії діють такі ж, як і по Європейському Союзу взагалі. Взагалі, наслідки ПДВ, вони є нейтральними. Якщо ви знаєте, сама ставка стандартна складає 21%, є можливість також застосовувати знижені ставки оподаткування. Це залежить від тих продуктів та послуг, які ви надаєте. Наприклад, 10% це для фармопродуктів та транспортних послуг. Якщо ми кажемо про ще нижчу ставку, це 4%, вона застосовується до певних видів продуктів. Ви можете бачити їх на екрані, це хліб, це фрукти, це навіть газети. Є певні транзакції, які взагалі звільнені від ПДВ. Це банківські послуги, це видача кредитів або позик і так далі. Якщо ми кажемо про звітність, то при оборотах нижчих за 6 мільйонів ви надаєте звітність кожен квартал, якщо вище, то кожен місяць звітуєте про ПДВ. Thank you very much, we may go on. Thank you. And my last slide goes to some more sophisticated issues connected with VAT. Particularly, we do have a VAT group. This is if we have, as mentioned, with the consolidated tax regime for corporate income tax purposes, we have a group of companies and we own more than 50% of share capital of the different subsidiaries. We can build a group of entities where input VAT and output VAT can be offset not only among one single company, but with the
whole group, optimizing the let's say the VAT flow to Spanish authorities and being more effective when you claim back VAT, because you can then offset this VAT among the different businesses belonging to the group. We also have special regimes to optimize the VAT chargeable on import transactions. You know, import is paid once goods enter into EU jurisdiction. So should these goods enter through Spain, the input VAT paid on imports can be ways to optimize when those goods immediately goes to another EU jurisdiction, or where we apply for certain specific import VAT regimes. And as far as exports, any good from Spain that goes outside the European Union are zero rated. This is fully exempt. So that's all from my side regarding the main taxes applicable to businesses. Окей, thank you very much. Тут ми кажемо про певні особливості сплати ПДВ в рамках групи компаній. Це режим, який можуть застосувати компанії групи. Воно дозволяє спростити адміністрування ПДВ в рамках групи, і ті міжгрупові транзакції між групою компаній, вони можуть бути податково нейтральними. Що стосується імпорту, коли ми ввозимо товари в Іспанію, а потім одразу ж її перевозимо або продаємо до іншої європейської країни, тоді ми сплачуємо тільки певні таможені, так, митні платежі, але не сплачуємо ПДВ. Щодо експорту, коли ми експортуємо товари, послуги, то ми взагалі не сплачуємо ПДВ, можемо скористатися нульовою ставкою. Thank you very much. So it's My pleasure. So I just simply would like to thank you all for your attention. The whole crew, Spanish team, has been really very happy to be invited for this presentation today. We have all our support, and we will be more than happy to attend and assist any question you may have. So thank you very much for your attention, and we do appreciate your interest. Thank you very much, Jesus. But we still have several questions from the participants, and if it is possible to answer them in 3-5 minutes, it will be great. If no, I will have more 3 than 5 because I have to jump to another conference. But yes, if there is any question on my side, I would like to answer first, and then maybe my colleagues can do that. I will be very fast. So you mentioned about the operations with immovable property. And Руслан, Руслан, можете, пожалуйста, идентифицировать свой вопрос относительно ставок по НДСу, да, вы имели в виду, или что? Пока вы конкретизируете вопрос, я перехожу... да, НДС. Okay, so the sale of the immovable property, its implications, VAT implications, what they will be? Yeah, when an individual or a company purchases property in Spain as a purchaser, the transaction can go through transfer tax. Depending on the region in Spain, within Spain, it can be from 7 to 11%, or VAT. VAT, if you are acquiring a property as a dwelling, as a home, is 10%. The other 21%. Business premises, 21%. Okay? That sometimes the transaction can be charged under VAT or sometimes under transfer tax. These need to be analyzed. But as a general rule, when you acquire a newly built building, it doesn't matter whether it's a dwelling or a business premises, it's always charged by VAT because it's the first transaction from the builder. Okay? If you buy a second-hand house, it is more possible to be charged under transfer tax rather than VAT. Okay, wonderful, thank you very much. 1 minute to translate. Руслан, я думаю, ви зрозуміли, коли ми здійснюємо операції з нерухомістю, то ми сплачуємо або VAT, або ж податок на
передачу, так, transfer tax, і він залежить від регіону, це складає 7 або 11%, і залежить від того, яка це нерухомість для проживання, ну, житлова нерухомість або для бізнес-цілей. Якщо житлова, це 10% VAT, якщо для бізнес-цілей 21%, і якщо це первинна продажа, це обов'язково буде VAT, якщо це вторинна продажа, це буде в нас transfer tax, але кожен випадок повинен бути проаналізований. Thank you very much, so we may go on, and the next one, one second. So to offset the losses up to 1 million, it's not per year, it's for all the periods. Yes, so the maximum amount? Per year, you have 1 million per year. So if you start making losses and in the following years you have profits, you have the chance to offset 1 million euros per year. Окей, да, Руслан, ви були, ваше питання, відповідь на ваше питання, 1 мільйон євро на рік, так, але ці строки, вони не лімітовані. Лімітована тільки сума на рік. Добре, якщо материнська, так, в іншій юрисдикції, ні, взагалі не ускладнює, але є процедурні моменти. Купівля shelf company, it will be the next question to other. Okay, so taxation of self-employed. As we know that the rates will be the same, taxation rates will be the same as regarding the individual, yes? Self-employed. Exactly. Individuals are always under the same tax law, so it doesn't matter whether they have work income, self-employment. The difference comes from when you have regular income or capital gains, dividends. This is the only differentiation. But entrepreneurs, individuals, subject to the same tax law for all individuals. And so social security will be also the same as social security, yes, because all social security, as my colleague mentioned, you have two charges, the two contributions, the individual, the employer, the individual and the employer. So both the same considerations. Employee are always taxed the same, employer to have specific, and self-employed professionals have some special contribution regime that can be different from normal workers. Okay. So, but if we are talking about self-employed, we will apply only for that rates of social contribution, which is attributable to employees. No, they have each self-employee regime has. Sorry, Natalia. I'm so sorry to the audience. Is there any other tax question? Because then I'm afraid I have to jump. Yes, thank you very much, Jesus. Thank you. Okay, my pleasure. Thank you very much for inviting us again. It has been really a honor for us to participate in this presentation. So please take our contact details. You need further details or more questions, okay? Yes, thank you. Thank you very much. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. So regarding self-employees, they are also subjected to social security rates, but there are not the same rates that we mentioned before, because these rates apply only for the general regime. Self-employees can choose the rate that they want to contribute to social security. However, unfortunately, I cannot tell you which rates the self-employees can choose, because we are specialized in employment of for third parties. But I can tell you that the rates that we showed before are not the ones that apply to self-employees, although they contribute for the same benefits, protection, medical protection, sickness or sick leave, and so on. Understood. Yes, thank you very much. So I will give you a short translation and be very fast with questions. Друзі, ми спитали про оподаткування самозайнятих осіб. Це те, що вас в більшості випадків турбує, з чим ви звертаєтеся. Отже, ставки оподаткування для самозайнятих осіб є тотожними тим, що застосовують фізичні особи, від 19% до 48%, якщо ви пам'ятаєте. Що стосується соціальних внесків, там є особливості, вони пов'язані з тим, що якщо ми кажемо про робітників або фізичних осіб, то там є ставки, які вираховуються як з працівників, так і з роботодавців. А щодо
самозайнятих осіб застосовуються особливі ставки. Вони не є там не дуже відрізняються, але все ж таки є іншими. Якщо у вас є зацікавленість в отриманні їх, можете нам написати, поділимося з вами, обговоримо. Але зверніть увагу, що самозайняті особи також можуть користуватися пільгами, які передбачені для усіх осіб, які сплачують соціальні внески. Окей. One second. Каніль, у нас ще було питання щодо пенсіонерів, які є в Іспанії інтерпренерами. Да, от я якраз його шукаю. Так, пенсіонер. Чи є практика успішної видачі Certificate of Coverage від української компанії фонду саме з угодою з Іспанії, але була ще інша. Чи існує пільгове оподаткування ФОП? Да, пільгове оподаткування ФОП. Так, якщо пенсіонер. So are there any incentives for individual entrepreneur self-employed in Spain who has already retired? So what do you mean incentives for? He is already retired and continues conducting some business activities. Yes. Yeah. I mean, there are special regimes of retirement regimes. There is one called active retirement, which combines, which allows retired persons to work. Okay, to still working. So this special retirement regime has certain benefits, of course, because I think that the retirement pension could be increased. For each year that a retired person is working, it could be increased. So it is like his pension increased. Yeah. Understood. Так, відповідаючи на ваше питання, якщо я не помиляюся, це був у нас Віктор, але перепрошую, якщо неправильно назвала ім'я. В нас можуть бути певні пільги для підприємців, які є вже пенсіонерами, тому що з кожним роком, ось чим більше ви ведете свою діяльність, але при цьому ви є пенсіонером, це може збільшити вашу пенсію через те, що ви ведете активну діяльність. Взагалі є декілька видів пенсіонерів, ті, які ведуть активну діяльність, пасивну діяльність та інші види. Якщо бажаєте, можемо окремо вже переговорити і деталі дати щодо вашого питання, отримавши вводні. Окей. Just one I would like to point out for the pension to be increased, the employee, this person will have to have reached the maximum, the retirement age. Okay, so it is not possible to obtain these benefits if the person retires at an anticipated age. And what is the age? You don't remember? Yes, the age. The age is currently we have like a transitory regime. It is either 65 or 67, depending on the years that the employee has contributed to the social security. Okay, thank you very much. Віктора, якщо вам 65+, то ви щасливчик. Ви зможете підвищити свою пенсію, продовжуючи активно вести підприємницьку діяльність. Окей, so we may go on. Так, зараз є чудова можливість, хто отримати. Так. Всі 3 критерії мають виконуватися. Так, Андрію, тільки один з критеріїв, якщо ми кажемо про податкове резидентство, але якщо ми кажемо про нерезидента, то це буде 3 сукупно. When person who works online for Ukrainian company becomes Spanish tax resident. When person who works... Так, Leonid, I think that we covered this question, yes, when person who works online for Ukrainian company, because, a lot of our people still continue working in Ukraine with Ukrainian companies, but are physically in Spain. So the general rules of tax residents apply for them? I think so. I think Marta will be, I don't know if she can... Okay, understood, Marta. Yeah, because Marta is tax expert. Okay, nevertheless, we can address it later. Is the tax residency in Spain defined from the beginning? Okay, so could you please answer us, give us an answer
regarding the moment of being tax residents, you know, in different countries. So we have 183 days expired, but they are recognized and they are subject to taxation from the very beginning. From the first day they are in Spain or in other countries. So in Spain is the same. I mean, I think Marta needs to. I mean, she's like a guest, and she cannot answer. I don't know if you can. Yeah. Okay. Окей, Great, thank you. Танюль, смотри, ситуація наступна. Тільки Марта відповідальна за ці питання. Якщо ти пам'ятаєш, ми отримували лист від наших колег з Іспанії, де було зазначено, що час тимчасового захисту через війну в Україні не включається в розрахунок цих днів. Да, друзі, Катя, спасибо огромне. Друзі, дивіться, це важливе уточнення. На жаль, що деякі учасники цього вже не почують, тому що ви відключилися через брак часу. Отже, ми отримували консультації від наших колег, де зазначалося, що 183 дні не починають свій перебіг для цілей визначення податкового резидентства. Немає офіційних роз'яснень на сьогодні, ну, власне кажучи, ми їх не бачили на сьогоднішній день, щоб це констатувати з великою впевненістю, але консультанти, не тільки наші колеги, кажуть про те, що перебіг не здійснюється. Тобто вони сприймають це як поважну причину, як під час ковіду. Це поважна причина, війна, через яку не можна повернутися додому. Отже, питання податкового резидентства у вашому випадку, якщо ви просто релокувалися, там центр життєвих інтересів не перемістився, але ви там довго залишаєтеся, більш за все це буде в пользу саме українського резидентства. Але кожен окремий випадок треба розглядати індивідуально. Якщо у вас будуть питання і у вас є якісь сумніви щодо того, чи повинні ви вже сплачувати податки, будь ласка, зверніться або до нас, або до місцевих юристів і отримайте відповідальну консультацію. Окей, thank you very much. Дуже швиденько, 1 хвилинка, було питання щодо представництва, коли self-employed person знаходиться і працює в Іспанії, чи коли працівники українських компаній знаходяться в Іспанії. Наші колеги іспанські попереджають про ризики, що навіть якщо одна людина, працівник української компанії знаходиться в Іспанії, то це може бути визнано як представництво постійне. Але на питання, як це можуть перевірити, ну, це велике питання, як це можна перевірити, але про ризики колеги наші попереджають, тому майте на увазі, що такий ризик є. Thank you very much. Спасибо, Катя. Так, смотрите, основні питання ми вже розглянули. Я вибачаюся дуже, якщо чиїсь питання залишилися без відповіді, але я впевнена, можу обіцяти, що після вебінару наші колеги напишуть вам, і ми зможемо вже окремо обговорити ваші питання. А наразі ми вже відпускаємо наших колег, тому що час вже закінчився. Thank you very much, Blanca, Natalia, Marta, Jesus, but he couldn't listen to us. We are very, very grateful for your comprehensive speech, for your presentation and time you dedicated to us and our people. Thank you very much. It was very useful for us. It was a pleasure. We already have a lot of questions from our participants because it was, you know, very significant for them to know. Important to know about some implications, tax implications, employment issues, and other things. So we will contact you with our participants with their questions, and then we will work via mail. Okay? Great. Okay. Thank you. Thank you. Have a nice day. You too. Thank you. Bye. Bye. Да. Bye. Thank you. Друзі, ми завершуємо наш вебінар. Дуже дякуємо вам за шалену активність під час вебінару, за ваші питання. Як я вже сказала, що ми з вами зв'яжемося вже поштою і з'єднаємо з нашими колегами. Сьогодні був черговий вебінар.
Ми також очікуємо все ж таки на проведення вебінару, присвяченому питанням оподаткування в США. Також у нас ще Німеччина попереду. І по Португалії в нас є певні апдейти для вас, тому очікуємо на наступних вебінарах. Дуже дякуємо за увагу. Я писала раніше в чаті, що буквально позавчора ми провели вебінар з практикум, я б сказала практикум, тому що це були суто питання-відповіді з кіків. Воно вже є в доступі на нашому сайті. Хто бажає отримати запис, будь ласка, загляніть. Прекрасного дня і завершення тижня. Спокійного та мирного. Дякуємо. До побачення.